to my channel. Today we're going to be decorating a headband with shells. Bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a estar decorando una diadema con conchitas de mar. Va a quedar muy bonita. Pon atención. Okay, so let's start and stay tuned. To start with, I would highly recommend to have a grand variety of shells because this will give some dimension to your headband. But of course, if you would prefer to have exactly the same shell, it's up to you. The materials you will be needing is actually just a few, just the headband that you would prefer, some shells, glue gun and glue stick, and that's about it. Los materiales que vamos a estar utilizando son muy pocos. Es la diadema, las conchitas de mar, también silicón caliente y la pistola de silicón, y ya es todo. As you notice, the process is very simple, very simple. You pretty much would like to put your shelf to kind of see how it will look like, and then if you like it, you just go ahead and glue. That's pretty much all you have to do. Como puedes ver aquí, el proceso es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es que recomiendo que pongas la conchita sin pegar antes. La puedes poner en la diadema y puedes observar si te gusta cómo se ve, y si te gusta, pues la pegas. Y así le vas haciendo con todas las conchitas. Because I'm using different shapes of shells, what I'm doing is that I'm always try to put them on the surface that I would like them to be, and see if it works, see if I like it. And also I try to see if other shelves will fill up the space that is empty. So you can try to do the same. It works for me. I've done it before with a necklace that I made before. I will be leaving you the link so that you can check it out. Este proceso de poner las conchitas y ver si los espacios se rellenan y todo, me gusta mucho. Ya lo había hecho antes con un collar. Te voy a dejar el enlace para que lo cheques. Me quedó muy bonito, me encantan las conchas. Y pues, ¿por qué no una diadema también? If you have any questions or doubts, please leave me a comment and I will answer as soon as possible. Si tienes algunas preguntas respecto a este proyecto, déjame en los comentarios y te las responderé. If you find this video helpful, please give a big thumbs up, like and share it, and also subscribe. Si este video te ha parecido muy útil, por favor déjame un comentario por ahí bonito, dame dedito arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que no te pierdas otros proyectos super padres. Thank you so much for watching, and if you would like to actually do this project, please do send me a picture on my social medias. I have left them for you. I will be very happy to see it. Si decides hacer este proyecto, por favor déjame una fotito ahí en mis redes sociales, que ya te las he dejado, y bueno, todo lo mejor para el proyecto. Thank you so much for watching and see you next time. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima. Adiósito.